Ein vollständiges Skript mit 4000 Wörtern überschreitet die maximal lang einer einzelnen Antwort. Ich kann es jedoch in mehreren Teilen liefern. Hier ist Teil 1, Hook, Call to Action und der Beginn des Hauptteils, im gewünschten Stil. Sie boten ein 5-Stern-Resort nebenan Hof, dann wollten die Gäste nur noch ihr Produkt. Vor 10 Jahren hat niemand geglaubt, dass diese kleine Familienhof jemals Aufmerksamkeit bekommen wird. Die Felder waren bescheiden, die Gebäude alt, und die Einnahmen reichten oft gerade so zum Jubeln. Doch alles ändert sich in dem Tag, als Investoren auftauchten und direkt neben ihrem Land ein luxuriöses 5-Stern-Resort boten. Die Dorfbewohner waren überzeugt, dass dies das Ende des Hofes sein wird. Wird sich noch für frische Eier, Käse oder Gemüse interessieren, wenn direkt nebenan Pools, Wellnessbereiche und Gourmet-Restaurants entstanden. Selbst die Familie begann sich Sorgen zu machen. Doch was dann geschah, überrascht all. Innerhalb weniger Jahre standen die Gäste des Resorts nicht mehr schlecht am Empfang oder im Spa. Sie standen vor dem Hofladen der Familie. Menschen, die 1000 Euro für ihren Urlaub ausgeben, wollten plötzlich genau das haben, was auf diesem kleinen Bauernhof produziert wird. Und die Entwicklung nahm eine Wendung, die niemand vorhersehen konnte. Wenn Sie Geschichten über Landwirtschaft, Unternehmergeist und überraschende Wendungen lieben, dann abonnieren Sie jetzt den Kanal. Aktivieren Sie die Glocke und schreiben Sie uns in die Kommentare, ob Sie lieber in einem Luxusresort übernachten würden oder auf einem echten Bauernhof. Jetzt beginnt die unglaubliche Geschichte einer Familie, die gegen all Erwartungen gehen. Als die Familie schneidet den ersten Bagger sah, ahnt sie noch nicht, wie sehr sich ihr Leben verändern wird. Es war ein kalter Morgen im Frühling. Johann Schneider stand am Rand seines Felds und beobachtet die Maschinen, die sich durch das Nachbargrundstück fraßen. Wo früher eine alte Wiese lag, entstanden plötzlich breite Fahrstraßen. Schon nach wenigen Wochen kursierten Gerüchte. Ein internationales Unternehmen hat das Land gekauft. Ein Luxushotel sollte entstehen. MIT Spa, MIT Gourmet Restaurants, MIT Infinity Pool, MIT exklusiven Suiten. Für Willi klang das wie ein Traum. Für Johann fühlt es sich eher wie eine Bedrohung an. Sein Hof existiert seit 3 Generationen. Die Familie hielt Kühe, produziert Käse und verkauft saisonales Gemüse. Reich geworden war damit niemand. Doch der Hof war ihr Zuhause. Die Bauarbeiten dauerten fast 3 Jahre. Während dieser Zeit verändert sich die gesamte Region. Neue Straßen wurden gebaut, Immobilienpreise stiegen, Geschäfte öffneten, Menschen kamen von überall her. Je größer das Resort wird, desto kleiner fühlt sich der Hof an. Die glänzenden Werbebilder zeigten elegant Gast in weißen Bademanteln. Im Vergleich dazu wirkten die alten Stallungen fast wie Relikt aus einer anderen Zeit. Viele Nachbarn begannen Johann Ratschläge zu geben. Verkauf jetzt. Der Boden ist mehr wert als je zuvor. Du kannst dir ein schönes Haus kaufen und in Rente gehen. Doch Johann lehnt jedes Angebot ab. Nicht weil er sicher war, sondern weil er sich ein Leben ohne den Hof nicht vorstellen konnte. Als das Resort schließlich eröffnet, war die Eröffnungsfeier größer als alles, was die Region jemals gesehen hat. Luxusautos fuhren vor, Journalisten kamen, Influencer machten Fotos, Politiker hielten Reden. Die Familie Schneider beobachtet das Spektakel aus der Ferne. Niemand lud sie ein, niemand fragte nach ihren Produkten. Niemand schien zu bemerken, dass direkt neben dem Resort ein echter Bauernhof existiert. In den ersten Minuten schienen die Befürchtungen der Familie bestätigt zu werden. Das Resort zog sämtliche Aufmerksamkeit auf sich. Besucher fuhren direkt durch das Dorf. Sie checkten ein, sie verbrachten ihre Zeit auf dem Gelände. Und sie fuhren wieder nach Haus. Der Hof blieb unsichtbar. Dann geschah etwas Merkwürdiges. Eine Hotelcoachin erschien eines Morgens im Hofladen. Sie kauft Käse. Nicht viel.
Nur einige Stück. Am nächsten Tag kam sie wieder. Dann noch einmal. Und wieder. Nach einigen Wochen fragte Johann schließlich nach dem Grund. Die Kochen lächelt. Unsere Gast lieben ihren Käse. Johann dacht zunächst, sie mache einen Scherz. Doch die Frau erklärt, dass sie verschiedene Produkte getestet hatten. Importiert Spezialitäten, exklusiv Delikatessen, teure Marken. Aber die Gast fragten immer wieder nach dem Käse vom Hof nebenan. Das überrascht selbst das Küchenteam. Kurz darauf bestellt das Restaurant große Mengen. Dann Eier, dann Gemüse, dann Honig. Zum ersten Mal begann das Resort regelmäßig Produkt vom Hof zu kaufen. Doch das war erst der Anfang. Denn die Gast wollten nicht nur die Produkte essen. Sie wollten wissen, woher sie kamen. Immer mehr Besucher fragten nach dem Bauernhof. Sie wollten die Tiere sehen. Sie wollten die Felder besuchen. Sie wollten wissen, warum die Lebensmittel anders schmeckten. Das Management des Resorts bemerkt die Entwicklung. Anfangs betrachtet man sie als nette Randerscheinung. Doch die Anfragen wurden immer häufiger. Einige Gäste interessierten sich plötzlich mehr für den Hof als für den Wellnessbereich. Andere verlängerten ihren Aufenthalt, den Bauernmarkt am Wochenende zu besuchen. Wieder andere kauften so viele Produkte, dass sie zusätzlich Koffer benötigten. Die Situation wurde noch erstaunlicher, als erste Reisbewertungen online erschienen. Viele Gäste erwähnten das Resort. Aber noch häufiger erwähnten sie den Bauernhof. Sie beschrieben die Begegnungen mit der Familie, die frischen Lebensmittel, die Ehrlichkeit, die Atmosphäre, etwas, das man für Geld kaum kaufen konnte. Das Resort hat Millionen investiert, ein perfektes Erlebnis zu schaffen. Der Hof bot einfach sein normales Leben an. Und genau das fasziniert die Menschen. Johann verstand zunächst nicht, was geschah. Für ihn war der Alltag selbstverständlich. Das frühe Aufstehen, die Arbeit auf dem Feld, die Versicherung der Tiere, nichts davon erschien Besseres. Doch für Gäste aus Großstädten wirkt alles außergewöhnlich. Kinder sahen zum ersten Mal Kühe aus nächster Nähe. Erwachsene probierten Gemüse, das erst wenig Stunden zuvor geerntet worden war. Familien machten Fotos von Dingen, die Johann nie fotografieren würde. Langsam begann zu erkennen, dass sein größter Vorteil genau das war, was immer als gewöhnlich angesehen hat. Authentizität. Und dies Erkenntnis sollte schon bald alles verändern. Denn eines Tages erhielt die Familie eine Anfrage, die ihr Leben für immer verändern wird. Send Asterisk, Teil 2, Asterisk Asterisk, und ich fahre mit dem nächsten Abschnitt des 4000 Wörter Skripts fort.